சார் கேக்குதா? சார் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் டெஸ்ட் பண்ணிடலாங்களா? Yes, ma'am. Can you hear me, ma'am? Yeah, I can. One second. Okay, do you see screen? Do you see screen? Yes, ma'am. Yes. Okay. Let me stop sharing now and Yes, ma'am. It's visible. okay. A warm greeting to one and all gathered here. We roll down a red carpet to welcome our compassionate principal, amiable Dean of Planning, Development and Extension, enthusiastic chief guest, head of various departments, faculty members, staff, and my dear students. It's an honor to welcome you all to this Alumni Talk series. The series is an innovative initiative that empowers students to explore new frontiers in academics and career development. It is a testament to our commitment to nurture talent and build a bright future. It provides insights and guidance from our accomplished alumni whose experiences and inspiration leads our next generation. The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best efforts to ourselves to fulfill the task at hand. And a dream doesn't become a reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Even if you are not fine today, have a day that matters because life is always a choice. Dear ladies and gentlemen, I am greatly honored and privileged today because our guest speaker, Periyasamy Tamilarasi ma'am, is not strange to us. She belongs to our prestigious GASC family. She did BSc Computer Science in our institution in 1993 to 96. She has completed her MCA in Bharadasan University. She is a data architect, a successful entrepreneur, and managing director of John Tech PT Limited and Money Ayer Restaurant, Singapore. She has 10 years of experience in data engineering and architecture. She is an accomplished data architect in designing,
implementing and optimizing data infrastructure and analytics solutions. She has proved her expertise in cloud architecture, big data systems, and data governance, empowering business to make data driven decisions. She is passionate about leveraging cutting edge technologies to solve complex data challenges. She is a technical expert of data architecture and design, data warehouse and business intelligence, big data and analytics, cloud computing, data governance, and security. Ma'am, your passion to the profession and self is highly commendable. We request you to address the gathering. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவை எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும். Good afternoon, everyone. It's an honor to be here today among such distinguished guests, organizers, and attendees. I thank our management and organizing committee for inviting me to join this wonderful event as the chief guest. I appreciate organizers for their dedication in bringing us together for such a meaningful conference. Events like this are crucial for exchanging ideas and fostering collaboration. Let me share my screen. Do you see screen? Anybody can confirm? Yes, ma'am. We can see it. Okay. Our today's topic is work-life balance and healthcare. Work-life balance and healthcare is the key to success and well-being. Today we are going to discuss about what is work-life balance and what are the benefits of getting balanced life, and how what are the strategies we are going to apply to achieve the work life to be balanced, and how to overcome the obstacles, and in a way how to care our health and our family health as well. And then we have a activity. I hope you will be ready with your paper and pen later. Then Q&A session. Then we end, right? Okay, next one. What is work-life balance? Why we need work-life balance, and how we can be balanced? Work-life balance is the balance between the time and effort you put into your job and other aspect of your life, such as personal interest, hobbies, loved ones, family, health, and lesser activities. It's also refers to ability to balance the demands of your work and personal life in a way that is satisfying, sustainable, and fulfilling. This is the work-life balance. You know what? Actually, why we need this topic, right? Because we are in the situation right now. Madam, excuse me. Sir? Still, you are in the first slide. You can Oh, share the second, third, etc. oh, Please. okay. But for me, it is moving. Maybe I can reshare entire screen. Window. I do window sharing. Now it's in second slide, ma'am. Second slide, Yes, yes, right? it's changed. Okay. Okay. So, okay, yeah, we are going to see what is work life balance, how we can overcome the obstacles, and what are the strategies to be applied, and what are the benefits of having balanced life, and how we care our health. And we have activity round, which is interaction section, which you can have some activity on the day-to-day activity, and how you list out your activities and how you are doing the prioritize, right? Then question answer session.
What is, okay, do you see the third screen? Yes, ma'am. Okay, okay. What is work life balance and why we need work life balance and how we are going to balance, right? Okay. Work life balance is the balance between the time and effort you put into your job and other aspect of your life, such as personal interest, hobbies, or loved ones, or family care, or health, and your lesser activities like your extra entertainment, everything, right? Then it also refers to the ability to balance the demands of your work and personal life in a way that is satisfying, sustainable, and fulfilling. This is the work life balance we need, because at this time, right, why we need this topic? Yeah, we have all this question in our mind, right, where people are sitting over here. So why we need it? Previously, in our government jobs, right, we don't have much thing, but in it, when we come to it, then there is a lot of pressure there. We have to work along, and we have to spend our own time to work in order to make the project success, right? So that we need this topic. This is much more important. It is the last topic I bring it to you first at this time. Next, we should see what will happen if we don't have balance. Okay, if we don't have work life balance, what will happen? Right now, you're in the studying level, right? But the experienced it persons will, most of the it persons, right, facing these issues, what will happen? Depression, burnout, fatigue, conflict, anxiety, poor relationship, stress, poor stakeholder management, and lack of self confidence. Depression, we always be depressed. Then burnout, fatigue. Then we are not getting out of the chair for we're sitting long for a long in the chair, and then we have no time to drink water and refreshment. Then we keep on sitting, right? Then we will have these much issues and conflict. Okay, when we are in the depression mode, when we communicate with others, when we talk to others, they with the anxiety or depression, we can get conflict each other, right? So the relationship will get spoiled over there, and the anxiety is totally will spoil our health. And poor relationship, right, it is not only in between the couples, and it will affect the entire family actually. Then the stress, it will impact our health huge. And poor stakeholder management. Okay, at the time when we are in the stress or anxiety, if any stakeholder, maybe internal or external stakeholder, maybe client, they call us or email us or message us, then we will react immediately with the anxiety and depression. Then that time our mind will not be clear. Then we will make some mistake, there is a chance. So poor stakeholder managers will come there. The lack of self confidence, right? Then our self confidence, yeah, we will lose our self confidence day by day, because you already um, technically strong, well versed, you can speak well, you can do well, you are hard worker, smart worker. But day to day, if you get in depression, anxiety and stress, then you will lose your self confidence as well. Oh, we couldn't achieve, so we are not skillful, we are not capable. So this thing will come to our mind. Okay, so the lack of confidence will come. So these are the things we have to resolve. Okay, what are the why we need work life balance, right? So what are the benefits of the work life balance? A healthy work life balance, right, can help you maintain the productivity. Okay, if you gradually working properly, if you maintain your work properly, then productivity will be higher. Sometimes if you, okay, if you work faster, if work harder, and day night, per day 18 hours, 10 hours, then no sleep, you
over daytime, nighttime, you work 24 hours, right? It's almost a 17 hours a day. Then your productivity will be lose, because you will lose your confidence, you will lose your confidence, and you will be lazy, right? Then next, maintain the physical and mental health. Physical mental health, right? This is much more important. This is the main benefit of balancing the work life. But then social connections, then personal growth, career longevity. These are the benefits. We can increase productivity, we can maintain our physical and mental health, we can do social connections well, then we can have personal growth, we can have career connectivity, reduce the risk of developing chronic health conditions like heart disease, anxiety, depression, and etc. etc. Right? That diabetes actually including, right? So these are the benefit of balancing our work life. Okay, work life is not the separate one, not work and life, it is work life. How we this is focus on work. During the work, what we are going to do, then out of the work, how we are balancing the outside, our relation, family, everything. Next, how we are going to resolve this issue, the depression and whatever the list we seen before, right? So the strategies of work life balance, how, this is the question mark, right? So some characteristics we need to have, like flexible time allocation, adapting schedules to accommodate work, studies, personal activities. We have to schedule it. Okay, 9 to 6 we have to work, and then 8 to 10, 8 to 9 we have to study something. Then personal activities, we have we in the morning we need to have a walk, we need to wake up early, do some medication, do some things, and help people, help our children, help our parents, help our grandparents, right? So we have to have some time allocation. Prioritizing health, right, must focus on mental and physical well-being. This is apart from the responsibilities, this is much more important. Setting boundaries, right, we need to have a clear defining limits between the work, study, and personal time to prevent burnout. Okay, so time limit, we should not mingle all these three, right? So when during the work, okay, I go to do my personal work now, then our work will be in the half, then your personal work may be completed, then you came late, then you will be losing your timeline. Next, adaptability, being open to adjusting priorities based on changing circumstances. Yes, this is important. Adaptability is important. You have to improve your adaptability skill, because the priorities keep on changing, your role will be increasing, similarly your responsibility will be increasing. So your role, now you are a student, next you are going to do a manager or any IT role, you can take up, and you have responsibility to complete your task and assignments. Next you will be getting married, then you will have another role, then next child, then parent, then grandparent. So you have roles increasing, responsibility increasing. So every time you have to change your priorities, right? Okay, next, focus on quality over quantity, ensuring meaningful engagement in both work and personal life. Whatever you do in in 15 minutes or 20 minutes, that should be protective, useful to you. Okay, we have 24 hours, then in that hours we have 8 hours, we 6 to 8 hours we need sleeping time, then the breakfast, lunch, and dinner we need some time, half an hour, or 2 hours, we can say 2 hours. So the rest of the hours, right, we need to allocate for our um, work and friending, family, leisure,
this one, right? So whenever you do your lesser time, even you have to concentrate on your lesser time. That is your time. Okay, I'm going to entertain, so I can do whatever I want. Not like that. If you focus on something, if you want to become a entrepreneur, or you want to become a IT manager, you there are a lot of technologies. So you have to research on it, what technology we have to choose, and how we see, once you step in, once you step in, right, then it will give you the path, the direction to go, to reach, to pick up the right technology. And so you have to utilize your time for these kind of activities. So make your time meaningful even in your lesser period. Okay, the strategies of work life balance is the time management. So I can give you some tool. Okay, there is a planner, there is a Google Calendar, where you can write somewhere, okay, this is my time, this is I am this time I am going to do this and all, right? Allocate specific times for studying, work, leisure, what I mentioned before, right? Then break task into smaller but manageable steps. So, don't say big task. Okay, break down the task to smaller and do. Then you can get, you will be, your mind will be free and feel easy to do. Okay, then next, set priorities. I mentioned, right? For setting priorities, I can suggest one tool, that is Eisenhower matrix. This is the tool to categorize the task. Okay, once you listed out your task, then you have to prioritize it. Which one have to do first? Should go to next, right? So we have to prioritize. Sometimes we should be dare to say no for the over commitments, because if you over committed, okay, your leader come to you, okay, uh, please, yeah, please do this. Okay, I can do. You have already committed tasks, you have to complete on time. If you accept new commitments, then you will get loosed. You will get lose the balance, there will be no balance. So in order to maintain the balance, you have to find effort in you. Okay, how much effort I need this task to complete, the timeline you already derived, you designed. You have to move on to towards that. You should not accept the new commitments unless otherwise it is important that no manpower or your team members may be on leave, unless otherwise sometimes it may happen, but not all the time. It will not good for our health as well. Next, self-care. Exercise regularly to maintain physical health. Exercise, okay, nowadays we are lazy to do exercise because we are sleep, go to bed late, wake up late, no time, then get then do faster and get ready and eat breakfast, work and eat breakfast and go work, right? So this is a good idea to maintain the balance. So we have to at least to do some walk for 10 minutes, or in during the lunchtime you can walk for 10 minutes, 15 minutes. You can use your phone, talk to someone and walk. You will not feel, okay, I am doing exercise, right? Okay, next, stick to a consistent sleep schedule and eat a balanced diet. Okay, since, okay, the people, right, people working in the agriculture field, they should eat a lot and they should drink more water to manage their balance their um, stamina, right? But in IT, we always, most of the time, sitting in the desk, bench, chair, right? So we have to schedule schedule the sleeping time and eat balanced diet. Balanced diet we need. We cannot eat like
the others workers, other workers. We have to minimize, and at the same time we have to choose the healthy one. And the consistent sleeping schedule, right? Sometimes if you keep on watching the monitor, the lighting and the phone light will not allow you to sleep on time, sleep early. So you have to set your mind to sleep early. You have to prepare yourself. Okay, keep your phone outside, shut down your computer before half an hour before you go to sleep. Okay, so this kind of schedule you need to have. And practice mindfulness or meditation or reduce stress. Okay, to reduce stress. So mindfulness and or meditation, anything meditation, no, okay, even I was in GAC, I joined in meditation, but after 4 o'clock if I go, then I feel sleepy. Okay, so meditation is not for everyone. Maybe whoever needs, whoever okay with that, you can do it. Practice mindfulness. You always keep in mind something. Okay, what to do next, what to do next. This is enough. And sometimes you can, if you feel overwhelmed, then you can take a break, take diversion. Okay, watch movie, watch some comedy scenes, or listen music, or divert something, speak to your friend, or speak to your daughter, your parents, whoever, right? Or whoever we know, close friend we can talk to. Then we relax somehow. Then mindful, again mindful. Okay, what to do next. Okay, come back to our task. Our focus should be uh, the target, what we are going to achieve. Sometimes, right? Okay, um, I was willing to work in the microprocessor side. Okay, so I like microprocessor, and I like PNSAR's class. So I like to be expertise in the microprocessor side. But the way I, because I was worked on it, but the situation environment didn't allow me. So, but it allows me to work on something in the application side. So I took some application development task. So initially at the beginning, I was application fully in the application software development, full software development life cycle I have done. Okay, then I managed some projects to complete in this. Then I could see day to day, okay, the technology changing. Okay, the front end, oh, I need to update frequently, quite frequently, so I plan to move to data. Okay, data is important, it is always, but our technology wise, Oracle, MS SQL, and other few MS MySQL, right? So few technologies, but the database, but uh, the technology changing is not quite soon, quite frequent, right? But this is, and also I like the data engineering and everything, right? What our madam mentioned before. So I like more. So I, day to day, when I come to working, when I put into something, then okay, this is okay, this is fine for me. Okay, so I some in some end I can compromise myself. Okay, okay, this is the way for me, not microprocessor. This is okay. Sometimes the goal changing, priority changing as well. So if the goal change, you, if you, for if you travel towards the goal only, you will see, is this the right goal, or we need to change goal. If you do not step in, then cannot do anything. Okay, you will not know anything. So you have to mindful. Then schedule routine health checkups we need, right? But not at this age. But even though it's better to check up your health, but our, since our management, our other guests are here, then everybody above age 35 or 40 have to do the regular checkups to monitor their health, right? Not only physical, mental health as well.
And leverage technology wisely. The protective use protective app for the organization and reminders. Protective apps like Outlook, calendar, and Teams. You have to use that organization thing. Then when you work, then it will alert you. But remember to, if you start work, if you are sincerely working on, then you have to put your phone silent mode and keep aside, do concentrate your work. And then whatever the reminder comes in for the organization, what next meeting, what then have we sent email, did I send email or not? So this kind of things you have to focus the some you have to think about your work first during the work hours. Then after completing, if you want refreshment or a small break, you can use your phone. Okay, so if you set your reminder in your phone, then the reminder comes, then you may not know it is a reminder or it is for a message or call from others, right? So it's a distractive environment you are going to creating. You should not do. Then the limit screen time and avoid overuse of social media. As I mentioned earlier, limit screen time, usage of the screen, yeah, whatever it is, phone or computer. You have to limit the, because it will affect our eyesight. That's the reason why I'm putting specs. And avoid the overuse of the social media. Social media, there is lot of information, huge data is there, huge information is there. It's if you open one thing, then the other related things most of the related things comes in. Then watch that, watch it, that. So there should be a control over the using social media. Then in a way we can balance our work life. Stay connected. Build a support system of friends, mentors, and family. Like so, if you isolate yourself with the phone or your computer work, okay, I work at office and work at home. Then if you always using phone, then you will get disconnected from your friends, your family, even your family members. No time to talk to you, no time to go out for lunch or dinner, or for a temple or wherever, right? Wherever they want any function to attend, cannot attend, right? So you should not give that feel to that missing feel to your family and friends as well. You have to build your support system. Then communicate openly about your challenges and seek advice. Okay, so communication, if you stay connected only, you can communicate, right? So you have to communicate properly. If you okay, you should not sit with one problem that is not solved, you don't know how to solve as well. But if you hesitate to ask your friends or colleague, right? Then there you will get depression or stress, and you will lose your timeline, right? So you open, okay, as a team, you should believe in teamwork. You can ask your team member, your friend, or your colleague, or whatever, right? Your seniors, whoever, you can approach and ask for the okay. You know what, if you open the topic to someone, at the time the solution can come to your mind, will come to your mind, so I experienced this. So you have to open your communication. Okay, then set boundaries. Again, create clear distinction between work, study time, and personal time. Avoid checking emails or work-related messages during downtime, which is after work hours. You should not do. But we should do in a in the time deadline timeline, right? Deadline it should come in every project. We have a deadline. So during the time, if 1 or 2 months, or 1 month, before 1 month, the production timeline, right? So during that time, we can spend some time for the additional work for projects, but not always, not over a year and year. Okay, all the time you should not.
You should not take the commitment as well. There is a lot of opportunities in the world, so this that particular job is not your life. You have to clear about it. The strategies of, okay, I show I okay, I mentioned about the Ensover matrix, right? Ensover matrix is to set priorities. So it will look like, okay, there is an urgent and important thing, you have to list it out. Okay, the task, what's urgent task, what's important task, what is less urgent but important, what is urgent but less important, what's neither urgent neither important nor important. Okay, so there is an application called Miro you can use, where you can find many any application, but I find this one Miro. So you can list it out and prioritize. Okay, list out your task and prioritize, then move on. Then it will give you the clear idea, and you can in a way you can balance your work life. Okay, why you work on unimportant and nothing urgent in the same day? Nothing urgent, right? You can postpone, set timeline for that. Not today. Why you want to do at the same day? Okay, so you have to list out and prioritize. You can use this technology for that. And tips to improve the work life balance, I just bulleting point, right? This is some taking some breaks and improving the time management, work from home if possible, and schedule flexible, practicing self compassion, and planning vacation days in advance. Because if you want to spend time with your family, right, you have to plan in advance. If you go and say, okay, next week you are going out for 3 days, okay, with your family. Okay, if you go and say today, how come they will arrange other resources for your task, right? So you have to give the time to them, and plan in advance. Then setting boundaries between work and home, be with this way we talked a few times, and engaging in hobbies and or activities that enrich and entertain you. So whatever the hobby you choose, your activity you choose, that should entertain you, that should get relaxed. Okay, so you then, okay. Okay, so in a way, we have to improve our work-life balance. This is the bulleting point. Okay, you have to do the proper time management, and you have to do the prioritization, and you have to do some healthcare, and day-to-day you have to be more conscious on what you are doing and what you are going to do next day. Be clear. Okay, next one is healthcare in work life. Healthcare, in terms of healthcare, right, we have two. One is physical, one is mental health. Physical health, we have to do regular checkup and healthy habits, right? Healthy habit, healthy eating, also healthy habit, not only exercise. And we need enough sufficient sleep. And uh, then chronic management, disease management, this is right. This one, if you go doctor early, then you can prevent your illness. Okay, you can detect your health problem early, then it will reduce your prolonged medical leaves. Okay, then okay, now you feel healthy. Okay, I am okay, I feel healthy, I can work 18 hours a day. You should not do. Even though you can do, you should not do. Because you will get all these issues I mentioned earlier. This is a chronic disease, right? You will get it early. You It will not wait for you until about 20, 35, 40. It will come to you soon, early, in 25, in 30, right? So you should not allow that. Healthcare in work life. Okay, mental health, so stress management, we need to have a stress management. What should do? Okay, I go to counseling, meditation, yoga. Okay, then if you go and sit, lot of things come to your mind.
you cannot focus. But don't give up. Try to be for 5 minutes, 10 minutes. Try to get into. Okay, then you will achieve. Okay, initiate first, step into first. That is important. Then mental health support, right? Mental health support. Okay, actually, most of the companies providing mental health program, employee assistance programs, but um, I don't think all of the employee who having even mental health problem, they will not go, because of they think that okay, employee may think something else, it will impact our job, something like that, right? But you can, if you can find outside to improve your mental health, can go. Don't skip, don't don't avoid both, inside or outside, must do. Work balance, workplace wellness, right? They again, they're promoting some mindful programs, healthy snacks options they provide, which means weekly fruits they provide, monthly fruits, and some event days, even they will conduct some event for employees, they going out, and they arrange for event outside, they enjoy, and as well as have some business meetings and all. So we can enjoy whatever we can involve, we don't need to skip on that, we can involve on all the programs conducting for by the employers for employees health, you don't need to skip. Okay, I think okay, now interactive segment. Okay, I'm done with them. What, why, how. Okay, now this is the interactive section. Okay, I want you guys to go to again this. Okay, why is work life balance challenging? This is a good question and important question. For college students, academic pressure, extracurricular commitments, part time jobs or internship they do, or social and family obligations they have. So these can be challenging. And for the professionals, post college challenges is the transition to the professional world and demanding careers. So it's a competitive world. So every time to retain our job, to get promoted, we have to work hard, we have to be conscious. So every time it will make feel like it's a challenging. Okay, it will not leave us peacefully, but we have to decide ourselves to be peaceful as well as with the secured job and work. Okay, now, okay, this is the, we can go through quickly on this academic strategies, like create your study schedule, right? So you have to dedicatedly plan your study time. Okay, which you have you are not getting one subject only, right? You are having many subjects, so each subject you have to allot time for each subject, then only the every day our professors teach us different things. Then you have to schedule your time to read that subject once again, and if it is a practical, you have to allot some time to do more practical work. Okay, if they give one task, one program, then you have to do uh, many things yourself related to that. Okay, now if you, okay, since you are IT right, so if any new concept or factorial theorem, okay, maybe we can take it. Okay, if you ask, okay, what is the other theorem, what happens, what will happen. Okay, you have to, it's a think out of box. Okay, so for that you need more time, so you have to schedule your time. Once you schedule for each subject only, you will know how much time you need. And at the end of the day, you should revisit how much you completed, what was the task, what was the completed one.
Then prioritize assignment, right? Focus on the critical task and deadlines. Okay, uh, okay, our professor ask us, okay guys, you have to, students, you have to submit your project, your thesis next week Friday. That is the deadline. Okay, then you have to work more on the deadlines, not for the next month test. Okay, so you have to prioritize the deadline, then you have to submit, you have to focus on the project first and submit first, then continue study for the exam. Attend classes regularly, this is important because currently we have no strike and all, right? So attend class regularly. So attendance is important and stay engaged is much more important, and take some notes during the lessons our teaching. Okay, so I have to take note. Okay, what's new today, what we learned today. So stay engaged and seek help. Okay, again the same thing, don't hesitate to help, ask others for the help. Okay, if you in any concept, if you have any doubt, ask, feel free. Next, work strategies, right? So set clear boundaries, again clear boundaries, that is important. And manage our workload, prioritize, and break down the smaller tasks. And communicate to your employee. Okay, whatever your academic personal commitments or negotiation you need, you can approach your employer, which is your team lead, or you can your management or your HR, whoever you want to reach to achieve your thing. You have to reach out. And uh, uh, mindful, be mindful in approaching way. It's by email, it's by chat, it's in person. That is important. Communication, that is under communication part. Okay, then take advantage of employees benefit. Okay, okay, there may be an okay, you will be given 15 days of annual leave, but you are not taking. You utilize these days in work. Okay, I'm not going India, I'm not going overseas, I have work, I have project to complete, I need to do, I cannot take leave. If you should not do that, you can utilize whatever the benefits your employer provide, you do that. And whatever the expenses reimbursement you can do it. With a flexible arrangement, they if they provide you the work from home, use it. You can avoid travel time. Okay, for me, I need 2 hours travel time up and down to my NUS. And getting ready, and travel expense, everything, right? So we can save. At the same time, we can work 9 to 6 hours we have to work, because we have to be self committed. If when you have to mindful when you do work from home as well. So you have to be a self committed commitment. You have to commit yourself, self committed, and you have to set the priority and task, and you have to do. Because if you are manager, if you are leader, allow you to do as whatever you want to do. We need result only. I don't mind where you sit, where you work and all. Then you have to utilize, you have to be um, honest. That is important. Then personal time strategies, right? That is schedule personal time. Treat personal time as non-negotiable, because our family is important. We earn for our life, then our family is important, because our environment, our setup is family setup. Okay, so our we have a dependence. We uh, we depend on someone. So we have to we are working for them, so we have to give personal time. We have to take our personal time, we have to give our time to our family. Then practice self-care, that is important. Okay, so if you sit longer without drinking a cup of coffee or water, a bottle of water, something, right? Then it will make your body heat. Okay, then if you sit longer, you are um, you are okay. If you work longer, then the shoulder pain. Then if you sit longer, you will get back pain. So you will get everything, the knee pain, you will get everything easily. Okay, easily and faster.
So you have to take break and mindful on your work. Okay, in this interaction section, right, is that possible to do this, guys? If you have any question, you can discuss with me on the strategies or whatever we discussed so far. And next thing, I would like you to list out our task, day-to-day task, and prioritize. Are you ready? Describe your typical day. If you list out right, you will say, okay, I get up at this time, I wake, I take shower, what time, and what time I have a breakfast, what time I go, and what time I start work, lunch. Okay, if you pre-plan and describe your typical day, then you will know how you spend your time in a day. Okay, so okay, now ask you whether you are able to do our interaction. Sorry, any possible, ma'am, organizing committee, ma'am, any possible to get involved students in this activity? Yes, ma'am. There is an interaction session. You can invite questions. Oh, The floor is open. oh, okay. Then, okay. QA session right now. Okay. Doubts can be asked. Okay. Open up. Open up. Ask your questions. It's all our friends, all our staff. தமிழ் எங்க மாணவர்கள் கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசினீங்கன்னா நல்லா இருக்கு. சரிங்க சார். நீங்க கேள்வி கேளுங்க. ஆ, உங்களை எல்லாரையும் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இப்ப உங்களுக்கு இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆ. நீங்க நீங்க யூ கேன் எக்ஸ்ட்ரா ஆஸ்க் தமிழ், கேளுங்க. மேடம் அதுல ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ம். ஒன் பை ஒன். Don't hesitate. Speak up. Come on. 13 into 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ரோஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் 4 ரோஸ் ஒரு செட், அடுத்த 4 ரோஸ், அடுத்த 4 ரோஸ். அதனால இப்போ 6 யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello, ma'am. Yes. சொல்லுங்க. Yeah, I'm Dinagaran from. Ma'am, on the PPT screen மட்டும் ஷேர் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸ்டாப் பண்றதா? ஓகே. Yes, பண்ணிட்டேன். ma'am. Yeah, I'm Dinagaran from Computer Technology Department. Ma'am, லைஃப் ப்ரெஷர் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, தென் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுங்கிறத பத்தி. என்னது?
Come again? Pressure, life pressure, work pressure, workload. Pressure, Yeah. ஒர்க் ப்ரெஷர், லைஃப் ப்ரெஷர் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? How can we இப்போ handle it? ம் இப்போ இப்போ நம்ம அதை தான் பார்த்தோம் இல்லையா? Yeah, இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன், ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்க. மேம் உங்களோட சுச்சுவேஷனை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்லா இருக்கும். Yeah, we don't have situations. நீங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணிருப்பீங்க நிறையா கரெக்ட். ஒர்க் ப்ரெஷர்ஸ். ஓகே, இப்போ எனக்கு நான் ஐடியில், அதாவது பிகினராக ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் கம்மியாக இருக்கும், நம்ம அதை மட்டும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். சரியா? இப்போ உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக அதிகமாக ஒரு லீடர்ஷிப் லெவல் வரும்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டி வரும். நிறைய பேருக்கு லீவ் தேவைப்படும். ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு, டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து அப்பப்போ உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து டைம் ஆகுது, நம்மளால ரிசோர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம கிளைண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது, கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும். அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண விடாம பிளான் பண்ணிக்கணும். அதுதான் கியூட் அந்த இடத்துல. அப்ப நமக்கு எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் வேணும், ஒரு டாஸ்க் எவ்வளவு டைம் ஆகும் அப்படிங்கறத அந்த எஃபர்ட் எஸ்டிமேஷனை கிளியரா போட்டுட்டு, இவ்வளவு பேர் மேன் பவர் வேணும் அப்படிங்கறத போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம்ல நம்ம கிளையண்ட்டுக்கு கொடுத்து அவங்களை அக்செப்ட் பண்ண வச்சுட்டோம் அப்படின்னா we are safe. இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஒர்க் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும், ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் போடுவாங்க, ரொம்ப ப்ரெஷர் போடுவாங்க. அதாவது அது எப்போ வரும் அப்படின்னா, அந்த ப்ரெஷர் போடுறது உன்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத டைம்ல போடுவாங்க. நீ வந்து ஓவர் குவாலிஃபைடா இருப்ப, ஓவர் நாலேஜபிளா இருப்ப, ஸ்கில்ஃபுல்லா இருப்ப, அவங்களுடைய பிளேஸை நீ தட்டிடுவியோ அப்படிங்கிற டைம்ல உனக்கு ப்ரெஷர் போடுவாங்க. அதை நீ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா, நீ அழகா கொடுத்துருக்கிற டாஸ்கை பண்ணிட்டே இருந்துட்டு திரும்ப வந்து நீ வேற ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்ல வேற ஒரு கம்பெனியோ பார்த்து மூவ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். அந்த மாதிரியான இடத்துல இருந்து ப்ரெஷர் ஆயிட்டு இருக்கிறத விட மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், இப்ப டைம் முடிய போதோ. நெக்ஸ்ட் ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? இல்ல எனக்கு புரியல. புரியலையா? ஓகே, நான் ஐடியலா வச்சிருக்க விரும்பல. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. நம்ம ஃபேஸ் பண்றதை விட அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. வாட் எவர் இட் இஸ், ப்ராப்ளம் ஆர் வாட் எவர். ஓகே, இப்போ நீங்க கொஸ்டின் ரெடி ஆகுற வரைக்கும் நான் ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துறேன், ஒரு சம்மரி கொடுத்துறேன். ஓகே, இந்த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் டிசைட் பண்ணியிருந்தது. கீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு ஓவர் கமிங் அப்டக்கிள்ஸ். இது என்ன அப்படின்னா, நீங்க டெக்னிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டீங்கன்னா, பி டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங். டெக்னிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டீங்கன்னா உனக்கு யாரும் ப்ரெஷர் போட முடியாது, கொடுத்த டைம்ல நீ அழகா வேலையை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இன்னொன்னு, ஸ்ட்ராங் அண்ட் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும். அதாவது நீங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ல வராது, இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ல வராது. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா நீ யாருக்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், யாருக்கெல்லாம் வந்து யார்கிட்டலாம் அப்ரூவல் வாங்கணுமோ அவங்களுக்கெல்லாம் அப்ரூவல் வாங்கணும். அது வந்து இது ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ட்ராங் அண்ட் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி ஃப்ளூயன்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில். நீ வந்து இங்கிலீஷ், தமிழ் எதா இருந்தாலும் ஃப்ளூயண்டா பேசணும். ஃப்ளூயண்டா நீ பேசினீன்னா அவங்க வந்து வேற இது, அதாவது உங்கள்கிட்ட எதுவுமே குறை கண்டுபிடிக்க முடியாது, குறை கண்டுபிடிக்க கூடாது, அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். இதுதான் வந்து கீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு ஓவர் கம் அவர் அப்டக்கிள்ஸ்.
இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா அக்செப்டன்ஸ். நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது நம்ம வந்து நம்ம நம்ம இப்படி கரெக்டா இருக்கிறோம்னா நம்மள மாதிரி அவங்களும் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. அவங்களுடைய ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும், அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் வேறையா இருக்கும், அவங்களுடைய இது வேறையா இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் பீப்புள் ஆஸ் இட் இஸ். அது ரொம்ப முக்கியம். அவங்க எந்த பேக்ரவுண்ட்ல வந்தாலும், என்ன டெக்னாலஜி தெரிஞ்சாலும் தெரியலினாலும், ஓகே தெரியல, ஒரு அதாவது ஒரு ஜாபுக்கு 10 ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கும், 8 தான் மேட்ச் ஆகும், 2 மேட்ச் ஆகாது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம், அக்செப்ட், ஆஸ்க் ஹிம் டு study, learn. Okay, give the opportunity to learn. Okay, then acceptance is important. The integrity and diversity is important. Integrity, you have to be honest in your work, in your team, to your family, everybody. You have to be honest. You have to maintain your integrity. That is much more important. டைவர்சிட்டி சொல்ல வந்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நிறைய பேரு இப்போ பக்கத்து ஊர்ல இருந்தெல்லாம் வந்திருப்பீங்க. ஒரே ஊர்ல இருந்து நம்ம காலேஜுக்கு வர மாட்டோம். நிறைய வேற வேற ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, வேற வேற மாவட்டத்துல இருந்து எல்லாம் வராங்க. இப்ப இந்தியா ஃபுல்லா எங்க இருந்தாலும் வந்து நம்ம கோபி ஆர்ட்ஸ்ல படிக்கலாம். அப்ப வர்ற எல்லாரையுமே நம்ம எப்படி காலேஜ் படிக்கும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறோம், எந்த வேறுபாடும் காட்டலையோ, அதே மாதிரி வேலை செய்யற இடத்துலயும் எந்த ரேஸ், என்ன கம்யூனிட்டி எதுவுமே பார்க்க கூடாது. டைவர்சிட்டி, யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் யுவர் டைவர்சிட்டி. பி அ ஹியூமன் பீயிங் ஒன்லி. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், அப்ரிஷியேட் அதர்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஒருத்தங்க ஒரு வேலையை செஞ்சிருந்தாங்க, நமக்கு செய்ய தெரியல அப்படிங்கறதுனால அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்க கூடாது. நமக்கு செய்ய தெரியல, அவங்க செஞ்சிருக்கான், அப்ரிஷியேட் பண்ணு. ஒரு சின்ன சின்ன உங்க வீட்டுல நல்லா சமைச்சிருந்தாங்கன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. குழந்தைங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருந்தா அப்ரிஷியேட் பண்ணு. பாதி தெரிஞ்சும் தெரியாம இருக்கும், அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போங்க. அவங்க எது எவ்வளவு செஞ்சிருக்காங்களோ அதை வச்சு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. அப்ரிசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க ஒர்க் போடுறாங்க, எஃபர்ட் போடுறாங்க, ஒரு உழைப்பை நம்ம மதிக்கணும், அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அவ்வளவுதான், இதுதான் ஃபைனல். தென் லவ் பீப்புள் வித்தவுட் எனி ஃபேக்டர்ஸ். எல்லாரு மேலேயும் அன்பு செலுத்துங்க, திரும்ப அவங்க அதையே கொடுப்பாங்க. நம்ம என்ன வேணும் அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். ஸோ லவ் பீப்புள், பி அப்ரோச்சபிள். நீங்க அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும். அதாவது இப்ப உங்கள்ட்ட வந்து ஒண்ணு கேட்கணும், ஒண்ணு செய்யணும், ஒரு சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணணும். இப்போ ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ உனக்கு வருது அப்படின்னா, இதை இவங்கள்ட்ட போய் கேட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடென்ட் நீ கொடுக்கணும். அப்ப அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும். இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுடைய கரியர் ஸ்டெபிலிட்டி, கரியர் வந்து நம்ம கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு கொண்டு போயிட்டே இருக்க முடியும். எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் சர்க்கிள். அதான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், பில்ட் யுவர் சப்போர்ட் சிஸ்டம், எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் சர்க்கிள். நெட்வொர்க்கிங் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீ வந்து காலேஜ்க்கு வந்த பிறகு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டுறக்கூடாது. ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரணும். காலேஜ் படிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ற இடத்துக்கு போறோம், வேற வேற இடத்துக்கு எல்லாரும் போயிடுறோம். ஒரே ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிச்சவங்க, ஒருத்தர் யூஎஸ்ல சில பேர் இருக்காங்க, சிங்கப்பூர்ல சில பேர் இருக்காங்க, வேற வேற இடத்துக்கு போயிடுவோம். இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு கெட் கம்யூனிகேட் வித் அதர்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் சர்க்கிள் அண்ட் பி approachable, be kind, be nice, be a good human being. Then அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, உங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கும், இந்த கீ ஃபேக்டர்ஸ் கொடுக்கும். அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தாலே உன்னால தெளிவான ஒரு மைண்ட் செட்டோட ஒரு விஷயத்தை அணுக முடியும். அப்படி ஒரு அணுகும் போது உனக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும். அப்போ உனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வராது, உனக்கு எந்த ஒரு இந்த ஆங்ஸைட்டி அந்த எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் வராது. அப்ப பேலன்ஸ்டா கொண்டு போக முடியும் லைஃப். ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரிவன். மேம், ஐ எம் நபசிந்து ஃப்ரம் சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட். வீக் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும், வீக்கெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது ஹவு டு யூ மேனேஜ் தட் மேம்? வீக்கெண்ட்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம கமிட் ஆயிக்க கூடாது. இப்போ வீக் டேஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க, ஓகே. இப்போ வீக்கெண்ட்ல ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒண்ணு நம்ம வந்து அதுக்கு ஸ்கில்ஃபுல்லா இருக்க மாட்டோம், நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சரியா பண்ணியிருக்க மாட்டோம். இப்போ நம்மளுடைய இப்போ
ஒன் வீக் ஃபுல்லா மண்டே டு ஃப்ரைடே நம்ம காலேஜ்ல எடுக்கிற லெசன்ஸை நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வீக்கெண்ட்ல படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதே. வீக்கெண்ட்ல உங்களுடைய ஓன் டைம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்படி ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு, ஒர்க் ரிலேட்டடா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேலை கொடுப்பாங்க. அதாவது நீ செஞ்சு முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஆனா நீ ஒரு டைம்லைன் போட்டு டாஸ்க் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சின்ன சின்ன டாஸ்கா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி, ஓகே சார் எனக்கு இந்த டாஸ்க் இருக்கு, என்னால இந்த நேரத்துல இதுதான் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு கிளியரா பேசிடுங்க. பேசிடுங்க. அதை பேசுறதுல ஒரு அந்த அப்ரோச் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப சொல்லும் போது உனக்கு ஏற்கனவே அதிக வேலை இருக்கு, இதை உன்னால செய்யவே முடியாது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். நீ கொடுக்கறதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டே இருந்த அப்படின்னா உன்னோட வீக்கெண்டு உன்னோட ஓன் டைம் எல்லாம் தான் நான் செலவு பண்ணும். அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் போட வேண்டி இருக்கும். நம்மளுடைய அந்த அந்த டைம்ல நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது, சரியா சாப்பிட மாட்டோம், சரியா தூங்க மாட்டோம், மற்ற இஷ்யூஸ்லாம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் வரும். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஸ்பீக் ஓப்பன்லி. அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க, கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ற இடத்துல நம்ம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றேன். ஹலோ மேம், மைசெல்ஃப் ஹர்னி ஃப்ரம் ஏடிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட். மேம் நீங்கள் 1996 முடிச்சிங்க. அந்த பேட்ச் அந்த ஒரு டைமிங்கில் வந்துட்டு அவ்வளோக்கா ஃபெசிலிட்டிஸும் டெக்னாலஜிஸ் அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் எப்படி உங்களை வந்துட்டு இவ்வளோ கெயின் பண்ணி சிங்கப்பூரில் சர்வைவ் ஆகுறவளுக்கு உங்கள் நாலேஜ் எப்படி கெயின் பண்ணீங்க மேம்? நல்ல கேள்விமா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டு. ஓகே, அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து காலேஜுக்கு வருவேன், வீட்டுக்கு போவேன். வீட்டில் போய் எனக்கு வீட்டு வேலையெல்லாம் இருக்கும். காலையில் 5:30க்கு எழுந்திருக்கணும். ஒரு 7:30க்குள்ள பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிடுவேன். லஞ்ச் பண்ணிட்டு வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு, பாத்திரம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் நான் ரெடி ஆயிட்டு சாப்பிட கூட முடியாது. 8:10க்கு பஸ் பிடிச்சி 9 மணிக்கு இங்க வரணும். வந்து நடந்து வேற வரணும். பஸ்ஸை விட்டுட்டோம், அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல பஸ் வரும் இல்லையா, அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அங்கிருந்து இறங்கி உள்ளுக்குள்ள காலேஜுக்குள்ள நம்ம நடந்துதான் போகணும். இப்ப நடந்து வேக வேகமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹவர்ல உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா அப்படிதான் இருக்கும். 1 hour ஆகும். நம்ம ஒரு அரை மணி 20 நிமிஷமாவது ஆகும் நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு காலேஜ் படிக்கும்போது. இன்னொன்னு, அதுல இருந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியில வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா, காலேஜ் படிக்கும்போதே எல்லாத்துலயுமே எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே எக்ஸ்பர்ட் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. புரியுதா? அதுல ஒரு சிலது பிடிக்கும், ஒரு சிலது வந்து மீடியமா செய்வோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நான் எம்சிஏ படிச்சேன். எங்க அப்பா வந்து பிஎஸ்சி செகண்ட் இயர் படிக்கும்போதே இறந்துட்டாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்சுவலா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எம்சிஏ எனக்கு ஒரு சீட் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. பட் என்னால் சேர முடியல, அட்மிஷன் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. நான் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல படித்தேன் எம்சிஏ. படிச்சு முடிச்ச பிறகு படிக்கும் போதே நான் ஒர்க் பண்ணேன் பார்ட் டைம். இதுல காலேஜஸ்ல லெபார்டரியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லேப் அட்டெண்டரா ஒர்க் பண்ணுவேன். அப்ப என்னன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப தெரியும். அப்படிங்கிற இந்த கோபால் லாங்குவேஜ்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல எக்கச்சக்கமான எரர் காட்டும், ஒரு 200 எரர் காட்டும். ஒரு இடத்துல நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே போயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு கோபால் லாங்குவேஜ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து லேப்ல ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் அதனால எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய கிடைச்சது. ஸோ எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் சைடு, டேட்டா சைடு எல்லாம் வந்து அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் எம்சிஏ முடிச்ச பிறகு மேரேஜ் முடிச்சு என் பொண்ணெல்லாம் ஊர்ல பிறந்துதான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இங்கேயே வந்தேன், சிங்கப்பூருக்கே வந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி தான் வந்தேன். இங்க வந்து ஒரு சின்ன ஜாப் அதுல ஜாயின் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனில எனக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினி போஸ்டிங் ஒன்று கொடுத்தாங்க. அதுல வந்து எப்படின்னா டெக்னாலஜி புதுசு, அதை லேர்ன் பண்ணி அப்ளை பண்ணும், அந்த மாதிரி ட்ரெயினியாவே கொடுத்தாங்க. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அப்படியே மூவ் ஆயிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஜாப் செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓகே எது நல்லா இருக்கு, .NET நல்லா இருக்கா, ஓகே சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ள போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் உள்ள போக 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 எல்லா ஃபேஸஸும் முடிஞ்சுதா, ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங், டிசைனிங், டேட்டாபேஸ் டிசைனிங், அப்ளிகேஷன் டிசைனிங், வெப்பேஜ் டிசைனிங், ப்ரோக்ராமிங், கோடிங், டெஸ்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சுதான். ஓகே ஃபைன், அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம்,
டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கு, வேண்டாம் ஃப்ரண்ட் எண்டில் வேண்டாம், பேக் எண்ட் போயிடலாம் அப்படின்னு பேக் எண்ட் போயிட்டேன். ஸோ இப்படி தான் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன். அப்டேட் ஆகணும், டெக்னாலஜி அப்டேட் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப இருக்கிற பிக் டேட்டா வரைக்கும், கிளவுட் வரைக்கும் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா டெக்னாலஜி அப்டேட். Thank you, ma'am, for your impactful speech. Definitely, our students get a lot of ideas from your speech, ma'am. I would like to thank our management and GASC Alumni Association for arranging such an eloquent session. I thank all the dignitaries, chief guests, faculty members, staff, and students for their unanimous support and presence. Thank you all. Thank you, everyone. Thank you very much for this opportunity. I thank gratitude with our management. Okay, thank you, everyone, for this chance. Thank you. All the very best. See you again.